হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখব কিভাবে অ্যাডোবি ফটোশপ দিয়ে পিক্সেল আর্ট এনএফটি তৈরি করতে হয়। তো প্রথমেই আমরা ফটোশপটি ওপেন করে নেব এবং একটি নতুন পেজ নিয়ে নিব। সো পেজটির সাইজ হবে 24x24 পিক্সেল এবং কালারটা RGB কালার এবং 8 বিট আমরা দিয়ে দিব। ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্টটা অবশ্যই ট্রান্সপারেন্ট দিতে হবে। তাই আমরা এইটি ক্লিক করলাম অ্যান্ড এটাকে একটু জুম করব। তারপর আমাদের ব্রাশ টুল থেকে পেন্সিল টুলটা সিলেক্ট করতে হবে এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে ব্ল্যাক করে দিতে হবে। তারপর আমরা ইচ্ছা মতো এখানে আঁকতে পারি। এটা আপনাদের ইচ্ছা মতো আঁকতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তো আমাদের বেজ ইমেজটা তৈরি হয়ে গেল। এখন আমরা নতুন নতুন লেয়ার নিয়ে এটাকে আরও ডিজাইন করতে পারি। সো আমরা নতুন একটা লেয়ার নেব এখান থেকে এবং একটা কালার চেঞ্জ করতে পারি। এই একটা নতুন কালেকশন তৈরি করবো আমরা এভাবে। আর একটা নতুন লেয়ার নেব, এটাকে অফ করে দিলাম অ্যান্ড কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিলাম। ডিজাইনটা সম্পূর্ণ আপনাদের উপর, আপনারা যেভাবে চান সেভাবে ডিজাইন করতে পারেন। এই নতুন একটা কালেকশন আমাদের তৈরি হয়ে গেল। আমরা নতুন আরেকটি লেয়ার নেব। আপনাদের যদি মনে হয় কোথাও ভুল হয়েছে তাহলে আপনারা এই টুলটা নিয়ে এটা রিমুভ করে দিতে পারেন। দেখেন আমাদের এই মুহূর্তে 3টে কালেকশন তৈরি হয়ে গেছে। আমরা আরও একটি লেয়ার নিলাম।
দেখেন মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের মোটামুটি 6টা এনএফটি কালেকশন তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা এভাবে চাইলে অনেক কালেকশন তৈরি করতে পারেন। দেখেন এগুলো চাইলে আপনারা ওপেনসি মার্কেটেও সেল দিতে পারেন এবং ফাইবারে একটা সার্ভিস আপনারা এরকম সেল করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, কোনো কপিরাইট কিছু আসবে না। আর ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফাইবারের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে সেখানেও অর্ডার করতে পারেন।